ওয়েট ওয়ার আমি ডিফিকাল্টি সেট করতে পারবো না? তোমার বলতেছে মানে আমি নিজের উপর আমি কেমন যাবে। খেলবো তার উপর নাকি ডিফিকাল্টি সেট করে দিবে? হ্যাঁ, আহ, তুমি যত মানুষ মারবো তত ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। ও 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts আবার born লেভেল from আপ করতে 8 হলে তোমার মানুষের restless উপর ভালো nights. লাগবে। 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more.
No! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. This one! No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. No! Please! Stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Kill the thing! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Who are you? Stupid beast! That's what you do. Sorry. No, please, stop! Who are you? There's one of them. What do you want? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Right now! Let me go! It's a light fight! I need to find shelter. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's No, pockets? doesn't Are you even- serious? I've still a rent to pay. He's...
ও তো স্ট্রিমে দেখি না। ইউটিউবে স্ট্রিম করতেছি। Got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. ও নাইম একটু টিএসএ শিফট করে চলো তো। টিএস নামান লাগবে দাঁড়াও। ও তুমি টিএস নামায় আসো, আমি টিএসএ আসছি, কারণ এই যে ডিসকর্ডের বাটন কাজ করতেছে না। Error. Dreams for the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as bone. Who goes there? A prayer for the summoned by warring song. A child born from darkness must accept of his power. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Connected. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. This makes no sense. None of it.
No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who takes blinding sunlight into a glowing flesh. Buddy joined your channel. Microphone আরে activated. কতদিন পরে ওর কি সব অ্যাবিলিটি ব্লাডের কস্টে হয় ব্লাডের কষ্টে নিজের নিজের ব্লাড দিয়া সব অ্যাবিলিটি হয় নিজের ব্লাড না, তুমি অন্য ব্লাড খাইবা, সেখানে তুমি এক্সপি পাচ্ছ। আচ্ছা অনেক নয়েজ আসতেছে। তো টিএস অনেক নয়েজ আসতেছে এখন ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা বলবো। হ্যালো হ্যালো ঠিক আছে এখন কমছে, অনেক কমছে। কমছে মানে কি এখনো এক্সট্রা মানে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসে হ্যাঁ হালকা আছে। ওকে ওকে তাহলে আর তো সম্ভব না এর চেয়ে কমাইলে আর কথাই আসবে না আচ্ছা এগুলো কি শ্যাডো মিস্ট ব্লাড স্পেয়ার ক্লজ place a cloud of shadows at the target's feet of your acha feet or your the cloud will explode after a short time causing heavy damage কোনটা নিমো একটা অ্যাবিলিটি আছে তোমার নিজের ব্লাড ড্রিঙ্ক করলে তোমার লাইফ বাড়ে, ওটা তো নিছি তারপরে আচ্ছা আপাতত ক্লজ নেই
If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Where is it? It's closed. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! আমার পুরো জীবন দৌড়ে কাটাবো। My head's ওর spinning. নাম দিছে জোক। জোক লিচ। কার নাম যে? জোক না জোক জোক লিচ। ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ ঠিক আছে তো খাও। I'm still in Southwark. I must reach the West End. আচ্ছা, press right button to use your scan. আচ্ছা, stake and inflict. Die, vermin! A strength I never knew I had. Look lively! It's all us! This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is on fire. I feel like a child learning the limits of my body. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. এই গেমটা তো কন্ট্রোলারে কিন্তু খেলে বেটার লাগে মনে হচ্ছে কিবোর্ড মাউসের চেয়ে। দেখো মুভমেন্ট তো অনেক মেসড আপ। কমফোর্টেবল লাগতেছে না মুভমেন্ট আমার। তোমার লাগে নাই প্যারা? স্লাইড করতেছে মনে হয় নাই? আমার কথা কি আসে? My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Buddy in your channel timed out. The dizziness from the jump. Microphone muted. I can now control it. What will London have to say to me? It's locked. I've so many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Something dire must have come about.
Where has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. This is despicable. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, Microphone quite activated. polite. हे बारटेंडर जे खाया दे कोनो something कम काज fancy नहीं like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. There's gotta be something can be done. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone.
Well, that's something I can do for you. And who might you be? Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here, too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Buddy joined your channel. Microphone নাইম activated. ভাইয়া একটু দেখো তো এই ভিডিওটা দেখতে পাও নাকি তুমি?
চলতেছে তো। মেইনলি তাকে আছে আর কি, সাউন্ড চলতেছে। হ্যাঁ, পজ করা একটু, মানে মিনিমাইজ করা আর কি। চেক করছিলাম। If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. এই ফ্লার্ট করা যায়। What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. ভাই সাইবারপাঙ্ক তো একটা টার্ন অফ দিল পুরো। কোন বিষয়ে? ফার্স্ট পারসন ভালো লাগলো না তো? হ্যাঁ আমার মনে হয় পরে বিআই করবে। আচ্ছা, ইঁদুর খাইলে কি এক্সপি বাড়ে? না, তোমার ব্লাড বাড়ে শুধু। তাহলে এক্সপি বাড়লেও মনে হয় তোমার গায়ে লাগবে না। তাহলে মানুষ মারাই লাগবে ইভেন্চুয়ালি। হ্যাঁ, মানুষ তোমার মারতেই হবে। I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? আমি এখন কোথায় যাব? আরো কাজ আছে। নাই, এই গেমে কোনো ঘোড়া নাই? না, ঘোড়া নাই কোনো। পায়ে হাঁটতে হবে যেখানে। Good evening, sir. মাঝে মধ্যে I wondered if I could ask for your help. পুরো গেম কি এই কোশ্চেন আনসার করে কাটানো লাগে? Yes. না, ফাইট আছে।
I apologize for my outfit. Dress paltano It's chahiye. been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bolt, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. I cannot enter. Hello, sir. May I disturb you? You're still ugly. What's going on around here? Who is that? It's the local bogeyman. I'll leave you to... যত বেশি ইনফরমেশন দেন না কারো সম্পর্কে হ্যাঁ তোমার সাথে তত সুবিধা হবে তত তুমি ওরা দিয়া করে ইনফরমেশন করে দেবে লোকালদের ইন্টারোগেট করছে আমি তো বারটেন্ডারে করলাম বাইয়ারে করলাম Welcome back. I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before? Hey, I told you. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked... Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's... How was he tonight? Was... sicker than usual, perhaps. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you... You could try his boat. It's up by the North Pier. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rap. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he clean... Galactic Civilization 3 আচ্ছা আমাকে অ্যাসেটো কোর্সার ইয়ে খুব ডিসকাউন্ট পাইলে একটু জানাও যদি কোনো দিন পাই মানে ওভারঅল যদি সেলও থাকে তাইলেও তাহলে উইশ লিস্টে রাখা দাও এটা তাহলে ইমেল করে তোমার জানাবে The body is still warm. This man has just been drained of blood. What's this? Some sort of note. This man was armed. This corpse has been dried of its blood. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. নিজের বোনরে মারার পর কেমন লাগছে? আরে কষ্ট লাগছে। খেলতে থাকো। কি বলো? খেলতে থাকো তাহলে। দা ফাক এখানে কি এটা টি বাটন এসে চলে যেতেছে। গেট কি খোলা যায়? এটা হচ্ছে যে ডিটেইলস দেখা যায় না মানুষের Over there!
Over there! This one! Shit! You'll pay for that! আচ্ছা মানুষ মারা ছাড়া কি অ্যাভয়েড করার কোনো উপায় আছে না মানুষ মারতেই হয় কোন মানুষ যারা তোমার যে রাস্তায় গার্ড হিসেবে থাকে গার্ড হচ্ছে না ওদের অ্যাভয়েড করা তুমি হ্যাঁ তুমি ইয়ে করতে পারো শ্যাডো ড্যাশ করতে পারো আমি এটা নাম কি এটা শ্যাডো ড্যাশ বুঝছি কিন্তু মানে এছাড়া দৌড়ায় পালাইতে পারবে এছাড়া গতি নাই নেস্টাল ফুল না আর কোনো জিনিস এটা কমব্যাট আরে আনলক করতে হবে অ্যাবিলিটি আর এই কন্ট্রোল চ্যাপটা ইয়ে হয় কন্ট্রোল লাইনে কিন্তু কন্ট্রোল চ্যাপটা তুমি টার্গেট লক করতে পারো ওইটা করলে ফাইট করতে ইজি না না ফাইট করা ইজিয়ার না আমি বলতেছি কমব্যাটটা বাজে খুবই মানে টার্গেটের লক করলে লক হারায় ফেলে সামনে উল্টা দিকে মারে মানে অনেক দূরে ড্যাশ করে মারে এগুলো হয় না তোমার না লক ক্যান হারায় ফেলবে লক হারানো না মানে হচ্ছে অনেক দূরে ড্যাশ করে মারে আর কি এটা হয় নাই তোমার টার্গেট এক জায়গায় দাঁড়ায় আছে ও মারছে আর একটু পাশে দূরে না না এরকম পারে না Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. এই টু হ্যান্ডেড ওয়েপনটা ইউজ করে কেমনে এইটা তুমি এখানে আমারও ঝামেলা ছিল তুমি সিকিউর ইয়াতে ট্যাপ চাপসি দেন এখান থেকে ইয়াতে যাও তোমার চেহারা এখানে যাও ক্যারেক্টার হ্যাঁ ক্যারেক্টার আচ্ছা এখান থেকে যে মেইন হ্যান্ড আর অফ হ্যান্ড এখান থেকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে অফ হ্যান্ডে তো টু হ্যান্ডেডটা নাই এখানে ক্লিক করো ক্লিক করলে তোমার এখানে সব আসে না অপশন আসে না মানে মেইন হ্যান্ড আসে ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ অফ হ্যান্ডে তোমার ইয়াগুলো আসবে অফ হ্যান্ডেও আসবে অটোমেটিক আচ্ছা হইছে বুঝছি তুই হ্যাভ তো মেইন হ্যান্ডে দিলে অফ হ্যান্ডে চলে আসবে টু হ্যান্ড This creature is bedeviled. I must put it down. সাউন্ড জানে গেমের নিজের হিল করতে দেখে অনেক টাইম লাগে হিল অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি হয় না পার্শিয়াল হিল করার জন্য ব্লাড খাওয়া লাগে না হ্যাঁ ব্লাডই খাওয়া লাগে আমি আমার গেমের মেবি লাস্ট চ্যাপ্টারে আছি ভাই আমি মিশনের মাঝখানে মরে গেছে আমার এত দূরে ফেলাইছে কেন what the fuck man নাই এটার মানে কি
আল্লাহ ম্যাপের সিস্টেমটা কি বাজে মাউস কর্নারে নিয়ে ঘষা সরাতে হয় ফাক এটা হচ্ছে সমস্যা Are you Daisy Dozen boys? We can deal with this. It's on it! It's on it! No! He's done for! কাহিনী বুঝতে পারছেন পরে যাবো না I'd step back, sir. There's one of them. I'll kill you. I'd head back if I were you, sir. It's locked, all right. It's locked. wait, আমি উল্টা দিকে গেলাম এতক্ষণ ওই শালা কই থেকে তারপরে এই গেমের মাউসের সেন্সিও আমার একদম পছন্দ হয় না মানে সেন্সি কমাইলে ঘুরে আবার এক্সেস ঘুরে যায় মাঝখানে I'll not betray your trust. It's first, you see. I'll need a This creature is bedeviled. I must put it down. William was an honourable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you?
What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Ore, vampire naika, vampire naika. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Name? Huh? এটা কোন সেঞ্চুরির গেম? অনেকটা 19th century বা 18th century লন্ডন না এটা? না, একটা যুদ্ধ হইতাছে এর সাথে তোমার কার সাথে জানো? তুমি কি এটাকে ফকল্যান্ড ওয়ারের কথা বলছো? ফকল্যান্ড ওয়ার তো অনেক পরে হইছে। Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Falkland War was 1930. The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that Skal. You must know who she is. I thought you were gentlemen. You shouldn't talk about a lady behind her back. Point I will tell you, she values her privacy. Epola কেন 2017-18 এর লুক নিয়ে ঘুরতেছে 19th century of the canal. If only that were the reality of the situation. এটা কিন্তু এখনের লুক ওর to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the এরকম ছিল না Welcome to the front lines of a plague. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. এখন এত প্রশংসা করতেছে মুখ দিয়ে ফেনা বাইর করে ফেলতেছে ওর সাথে হোটেলে দেখা করতে যাওয়ার পরে I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider.
The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book. And the beginning of a beautiful friendship. Right. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. It's locked, all right. We'll have a word in my office later, Jonathan. Come on, you bastard! You did it now! It's my turn! Rotten autocracy. Each heart contains the seed of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Dance with him the dance of life and death. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life.
Whoa, I feel giddy. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Thank you, Nurse Crane. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. I cannot enter. Sound resumed. Microphone activated. তারপরে নাইম ভাই কি গেম শেষ করতেছো নাকি? হ্যাঁ আছে প্রসেস। It's locked, all right. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin.
William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. পুরা জিনিসটা এক্সপি খরচ করে করে তারপরে বাড়াইতে হয়। হ্যাঁ আবার তুমি উইপন আপডেট করতে পারবা। দেখলাম ব্যাপারটা। এই জিনিসটা ডিস্টার্বিং, ক্লিক করে ধরে রাখা লাগে। If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke. And space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse.
It's locked. Scowl voices in the garden. I should investigate. Sound resumed. Microphone activated. ভাই মর্গটা কি ভয়াবহ একটা জায়গা বাপ রে। I cannot enter. আমার সত্যিকার এখানে ঢুকতে ওরে বাবা এখানে আরেকজন বলে মাংস খাইছে কি রে। Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. ইনসুলিন কি বানাইতে হবে আমার নাকি খুঁজে বের করতে হবে এর জন্য It's locked, all right. আমার কথা রে শালারা এত রাতের বেলা মর্গে কি করে? শালারা এই যে মর্গে ভূতার বন্দুক হারায় আছে মারছে একটু। আরে ওরা তো রাতেই থাকে। মানে ভ্যাম্পায়ারটা তো না হয় মর্গে রাতের বেলা আসছে। ভ্যাম্পায়ার যারা মারতেছে যে surely grant me access to the basement. ও আচ্ছা ওই ভ্যাম্পায়ারদের মারার জন্য ইয়া করতে। ও ভ্যাম্পায়ারে মারতে এসে কাছে গেছে বাবা। কি রে ভাই এলাকায় আরে ভাই নাইস বুদ্ধি আমাদের এই আমার কামরায় মাইরা ফেলছে একটা ভূত। আচ্ছা মাইরা ফেললে কেন বিছানা থেকে শুরু হয় ওই জায়গা থেকে শুরু হয় না? বিছানা থেকে শুরু হয় ওই কাছাকাছি তো দেয়। কাছাকাছি যেগুলো মারছে ওগুলো আবার আনডু হয়ে যায়। হ্যাঁ কিছু হয় কিছু হয় না কেন? These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after me. মর্গে আমি ঘুরতে গিয়ে ইনসুলিন পেতেছি না ভাই 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 यार चला से मेबी
বাপরে বাপরে ফাস্ট ভাই কিরে ভাই ইনসুলিন কই পায় দেখা লাগছে ইনসুলিন বানাইতে হবে নাইট শিফট ডিউটি মানে যে ভূতের সাথে মারামারি করে এটাকে জানতো না দেখি আপনার কিছু আমার কার করার জায়গা নেই বাপরে বাপ এটা কি ভূত ভাই শ্যাডো হয়ে দুইটা হয়ে আসে মারতে আরে আমি একটু দেখতে সাথে ফাইট করলাম এত ফাস্ট ভাই আমার তো তলোয়ার ভালো লাগতেছে না এই আমি দুই হাতের ওটা নিতে পারতেছি না নিতে পারতেছ না কেন এটা তো বললাম না আমি টু হ্যান্ডেডটা নিতে পারতেছি না এক হাতের গুলা নিতেছে দুই হাতে এক হাতে দুই হাতে নিতে কেন ভাই আমার এক হাতের দুইটা অবজেক্ট আছে একটা ম্যাশিটি আর একটা স্টেক আর দুই হাতে ইউজ করার একটা বড় একটা ওয়েপন আছে এখন আমার মেইন হ্যান্ডে এক হাতের একটা অফ হ্যান্ডে এক হাতের আরেকটা আর দুই হাতের যেটা এটা একই সাথে টু হ্যান্ডেডে আছে সেকেন্ড ওয়েপন হিসাবে এখন আমি বারবার ওয়েপন নিতে গেলে এক হাতের যে জিনিসগুলো ওইগুলো নিচ্ছে দুই হাতে ইউজ করার যে বড় জিনিসটা ওইটা নিতেছে না একটা তো কম্বিনেশন আছে জায়গায় দেখি কাহিনী কি হয় আমার ফার্স্ট ওয়েপন সিলেক্ট করতে খবর হয়ে গেছিল আমি বুঝতে পারি না কিছু হইছে মোটামুটি বাইরে ভাই এই ব্যাপারে রিকোয়েল তো সেই একবারে দেওয়ার পর 14 ঘন্টা খাড়া থাকে বাড়ি দেওয়ার জন্য তোমার ইয়া দেখো ওই যে হ্যাঁ ওটা তো আছে স্ট্যামিনাটা এই গেমের মধ্যে ভাই স্ট্যামিনা যে জ্বালানটা জ্বালাইতেছে আমারে ওই যে তোমারও জ্বালাইছে স্ট্যামিনা সবাইরই জ্বালাবে স্ট্যামিনা তোমার আপডেট করতে হবে আমি 1 ঘন্টা যাবত মর্গে ঘুরতেছি জিনিসের খোঁজে কিরে ভাই পুরো মর্টাল কম্বা ও শ্যাডো হয়ে ভিতর দিয়ে যেতে পারে না 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 ভাই 3 জন মিল্লা পিড়া মাইরা ফেলছে আমারে
প্রথম দিকে ফাইট যতটা পর ইগনোর করো। এদের তো অ্যাভয়েড করার উপায় নাই, এরা মানে ব্লক দিয়ে দাঁড়ায় আছে। বাকি নেলম্যান খেলা যদি আরাম লাগতো তাহলে ভালো লাগতো, আমার মানে কষ্ট লাগতেছে খেলা। তুমি অফলাইন গেম খেলা বাদ দিছো এই জন্য তোমার কষ্ট লাগতেছে। এটা আই ডোন্ট নো, আমার কাছে অফলাইন গেম খেলার জন্য বাবা এম করা যায় না। ওকে আমার পাইছে আমি। কুত্তার বাচ্চা বাকি রাখো এদিকে আয়। স্টোরি কেমন টানতেছে তোমরা? স্টোরি টানতেছে তো খেলতেছি বন্ধু। একটা সময় করতে যাবে ফাইটিং আমার তো বস ফাইটগুলোর সময় জীবনটা পিতা হয়ে গেছে। কিলোর আমি শেষ হয়ে গেছে। আমি শেষ। বাইরে ভাই বস ফাইটার ভাই। পুরো বস দিয়ে কামড় দেওয়া যায়। কপাল ভালোই পাওয়ার লাগছে। আমার কাছে ব্লাডও নাই, একটা বাড়াবো। These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. এখানে কেন এরা ঘুরতেছে? আরে আমার মেয়ের জীবন কেন বানায় দিছে? Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. মুসলমান ভ্যাম্পায়ার নাকি? আরে ভ্যাম্পায়ারের আবার ধর্ম। তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কইলা তাই বললাম। এমনি মনে হইতেছে এখানে মরতে হবে আমার একবার মিনিমাম। হাই হাই এত স্লো কেন আমি? মারিস না। আরে এটা বলে সে ফাস্ট আসছে। ঠিক আছে দাঁড়াচ্ছিস কেন? Let me drink your blood. Let me drink your blood. Oh my. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. মারার পর মুক্তি হচ্ছে ওরা। এই শালার ভাই ডাক্তার, যুদ্ধে ডাক্তার ছিল, যুদ্ধ করে আসছে, আবার এখানে মানে এসিপি প্রতিমানের মতো সিআইডি গিরি করতেছে। কাহিনী কি? ওই যাই দেখে সবখানে কয় আমার এটা দেখা উচিত। ভাই তুই তো নিজের মিস্ট্রি সলভ করতেছিস, মাইন্ডসেটটা তো একবারের পাইতানোর দরকার আছে। এখানে এত গার্ড কেন? আমার তো শুধু
ভাই এখন আমি গোরস্থানে করতেছি। কি রে ভাই, পুরো দেশ কি ভ্যাম্পায়ার দিয়ে ভরে গেছে? আমার ওরে কি হলো? ভাই স্ট্যামিনা বহুত জ্বালাইতেছে। স্ট্যামিনা যে পরিমাণ জ্বালাইছে আমারে, পাওয়ার ইউজটা মতো পাওয়া যায় না আমার। এবার কি আমার তো স্ট্যামিনা বলতে কিছু নাই এখন। ও স্ট্যামিনা পার করা যায়? Scowl voices in the garden. পার করা যাবে না? স্ট্যামিনার I should investigate. স্ট্যামিনার হিসাব বন্ধ করা If যায় they were to মানে find কোনো আপডেট somebody. আছে যেটার পরে স্ট্যামিনা লাগবে না? ইয়া করতে পারবো, বাড়াইতে পারবো বার। ইস ইস মিস্টেক হয়ে গেল। It's locked. আচ্ছা ফেলবে না জিনিস। কি রে ভাই, পথে ঘাটে মানুষ চলাফেরা করবে না? অসভ্যের দেশ। ইংল্যান্ড তো তোমার এসে ধুয়ে দিব ম্যান। রাস্তায় চলতারি না ভ্যাম্পায়ারের জন্য ইংল্যান্ড এসে ধুয়ে দিব। হাসপাতালের সামনে আমার রিসেপশন দেওয়ার জন্য ভ্যাম্পায়ার খাড়া আছে। হাসপাতাল রাইট, আবার এটা আবার কোন জায়গা? মাই গড, Are you kidding me? Nakalan tuh ya, nakalan tuh baca sini. স্ট্যামিনার জন্য যদি আমি মরি এখন, আমি থেকে মরছি। আর এরা যে পাগলের মতো অ্যাটাক করে ডজ করে, এদের কোনো স্ট্যামিনা নাই। আনফেয়ার গেম ম্যান। জীবনে দেখছো এনিমি টিমের কখনো এমন পুরায়? এটা আমি আমার অনেক আগেকার দুঃখ ছিল। আমারই শুধু কেন এমন পুরায় যায়, ওদের কি এমন থাকে? It's locked, all right. হাসপাতালের দরজা কই, আমরা ঢুকতে দেয় না কেন? আমি হাসপাতালের চারপাশে চক্কর কাটতেছি, আমার হাসপাতালের দরজা লক করে ঢুকতে দেয় না। What the fuck? কি আমার হাসপাতালে যাওয়ার আগে এখন ওই শালার পুতের লাশ নিয়ে তদন্ত করে আসা লাগবো? এখানে বালের আরপিজি তো জোর করে আমার কাজ করাইতেছে। আমি তো এই আরপিজি চাই নাই। আমি যে আরপিজিতে আমি আমার নিজের ডিসিশন নিতে পারুম না, জোর করে আমার কইবো এটা না করলে হসপিটালে ঢুকতে দিব না। এই আরপিজি চাই নাই আমি। ইয়া খেলতে তো উইচার ভাই, উইচার না, এটা তো ওপেন ওয়ার্ল্ড আরপিজি আছে। এটা ওপেন ওয়ার্ল্ড না, বাল ওয়ার্ল্ড। এটা ও ফেরোস টার্ট্রেট আমি পাই নাই দেখা আমার আবার এই বালের মর্গে আমার আবার ঢোকা লাগবে।
ভালো লাগলো না ব্যাপারটা, আমার আবার মর্গে ঢোকা লাগছে। এখানে ডাইরেকশন এত মানে ভেগ, ক্লিয়ার না কিছুই। আরে ভাই পরের দিনগুলো আমি দেখছি, ওয়ার্কশপ দেখছি, দুঃখে বইরা। এত ভেগ ওয়াকথ্রু, এত ভেগ, এটা কিছু হইলো ওয়াকথ্রু বলি যে ডাইরেকশন। তবে ভয়েস অ্যাক্টরটা মানে মনে হয় দেখি What? Balls of Mars, fortifiers, as popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. এলাকার বাইরে চলে গেছি, নরক থেকে বের হইতে চাই আমি। শালা ভ্যাম্পায়ার হয়েও বলে দুনিয়ায় শান্তি নাই, কিছু শান্তি কই ভাই। এই গেমটা স্টেলথ হইলে ভালো হতো না ভাই? ভ্যাম্পায়ার মানেই তো স্টেলথ, এটা কি ভালো ভালো বানাইছে। তুমি জানো রাস্তা দিয়ে আমার দৌড় দিতেও ভয় লাগতেছে, স্ট্যামিনা শেষ হয়ে যাবে, একটা ভূতের বাচ্চা মাথার উপর এসে পড়বো। কই ভদ্র মহিলা কই? আবার ঘুমের তো উঠায় পাঠাইছে, এগুলা বালসার নিয়ে আসতে। Yes, doctor? এই পকেটের সাথে ফ্লার্টও করা যায়? ইস। Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Yes. That's all for now, nurse. That's for me. It's locked. The flower's dying. It needs water. এ বাল ছালাই না হালায় মাত্র একটা ইনজেকশন বানাইছে। ফাক মি, আমি ভুলে সিরাম বানাই ফেলছি ট্রিটমেন্ট ফর ফ্যাটিক বানাইতে গিয়ে। আমার এখন ফেরাস টার্ট্রেট শেষ, আমি এটা কি করব এখন?
আন্ডু করা যায়? কি কি আরে আমি ভুল জিনিস বানাইছি, এখন আমার ইয়ে শেষ। ডোন্ট টেল মি আমার আবার মর্গে যাওয়া লাগবে এটা আনার জন্য। আমি জানি না মানে এটা গেম ফালা দিব আমি, আমার এই কাম করা লাগবে। আমি জানি না তুমি ভুল জিনিস বানাইছো কেন মানে আরে ভাই অনেক কিছুই বানানো যায়, আমি কি করব এখন? উপরে লেখা ছিল তোমার কি বানাইতে হবে। আরে ভাই ও এত কিছু বানাইতে পারে আমি জানি নাকি? আমি দেখছি ওষুধ বানাইতে বলছে, আমি ইনজেকশন বানাইছি। দাঁড়াও দেখি দারোয়ানটার কাছে কেনা যায় নাকি। কইরে এই 200 ছিল। Good evening, Milton. Good evening, Please বলতো কাছে আছে। I'd like to... Wise choice. Yes. Oh my god, Ferris started নাই ওর কাছে। চিপ 45 আছে। তারপর কি আবিষ্কার করলো? কি কো? তারপর কি আবিষ্কার করলো যে ইয়া করা লাগবে কিনা? আবার আবার যাইতাছি মর্গে, আর কি করব? শুনতে ভালো লাগতেছে, জানি আমার নিজের ভাইব পাইতেছি। হ্যাঁ আসলে কাহিনীটা তোমার মতো হয়েছে ব্যাপারটা। Find a hideout to create the antidote. এটা hideout না? হ্যাঁ এটা hideout. ভ্যাম্পায়ার মারা হালাল, রাইট? তুমি জানি না কি দেখি কি খারাপ হইতেছে। Oh wait. ব্যাপারটা কই মর্গের দরজাটা কি? মর্গে গেলে পাওয়া যাবে যে জিনিসটা তুমি খুঁজতেছো? মর্গে একটা ছিল, আরো থাকতে পারে আর কি। দা ফাক, মর্গ কই? মর্গ হারাই ফেলছি।
মাই I cannot গড, আমার enter. মিশন আরেক লেভেল, আরেক জায়গায় পড়ছে। মানে দুনিয়ার উল্টা দিকে আমি জানি তার উল্টা দিকে পুরো। এগুলো জিনিস খুবই বিরক্তিকর, এগুলো ফিক্স করে না কেন? ফার্স্ট ট্রাভেল দিতে পারে না? হ্যাঁ, ফার্স্ট লেভেল দেওয়া উচিত এদের। এটা কি ফুল ভার্সন গেমে না বেটা? ফুল ভার্সন না তাইলে ফার্স্ট লেভেল দেয় না, মেবি তুমি ইয়া অ্যাভয়েড করতে পারবে এই জন্য। স্টোরি ঠিক আছে, বাট আদারওয়াইজ 5 আউট অফ 10। আইজিএন কত দিছে এটাতে? আরো বেশি দিছে মোটামুটি। কত? দেখা লাগবে দাঁড়া, দেখে জানাই দিছি। Seven out of 10. ভালো, বহুতই দিছে। Probably story 9 out of 10, gameplay 5 out of 10, average 7 আর কি। Oh my god. ভাই প্লিজ মারামারি করতে ইচ্ছা করতেছে না। কিসে কি? মারামারি করতে ইচ্ছা করতেছে না, চুপচাপ পাইলে নিয়ে দৌড় দাও, দৌড় দাও, শিপ চেপে দৌড়। টাইমের কি কিছু কাজ উঠে গেল? রাইট সাইড। Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Fuck my life. ফাক আপ আমি ফিক্স করবো কেমনে? পাইতেছ না? চিপ 45 এ পাওয়া যায়। 45 কই ভাই? কি কোন জায়গা, কিসের 45? আমার কি এখন এটার জন্য গুগল করতে হবে? মেবি। আর ইউ কিডিং মি? আমি এই গেম আমি কেরম না এনজয় করতেছি না, দুঃখিত। ট্রেলারটা ভালো না, আমি গেমের নাম বলবো? শুনি। ইয়া খেলো, সেনোস স্যাক্রিফাইস হেলব্লেড। হেহে করতেছো কেন? এটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে রাখা আছে, খেলা হয় নাই। প্যারা স্টার্টেড গেম নাম কি? ভ্যাম্পায়ার। কপাল, আমি তো মনে হয় মরছি। আমারে ভ্যাম্পায়ার হান্টার স্টার সব ধরছে। PS4 এর ইয়েতে শোনো, হে এভরিওয়ান, সো আই এম ইন দ্য মিশন নাইট শিফট এন্ড আই অ্যাক্সিডেন্টালি ক্রাফটেড দ্য রং পোর্শন ইউজিং প্যারা স্টার্টেড। আমি যে কাজ করছি সেম কাজ করছে আরেকজন করে। এটার কোনো সলিউশন নাই এখানে। সলিউশন নাই জায়গা? আচ্ছা, ও গড, আমি শেষ।
তো রাস্তা হারাই ফেলছি শেষ এখন। তখন আমার রাইটে যাওয়া লাগবে। এই কোয়েস্টেও নাকি গ্লিচ আছে।